O Lord, I am helpless. O Lord, I am poor. O Lord, I am supportless. O Lord, I am homeless. I see this world, everybody is enjoying, but I am alone, friendless. They say that you don't answer to me. Perhaps your grace has not reached me yet. Swamiji. But whatever it is, though I am poor, though I am helpless, though I am supportless, though I am homeless, friendless, alone, I still love you. I still love you. You are my Lord. You are my Lord. And you are only my Lord. And this is called Bhakti, that is devotion. Dice Swamiji, oh Señor, soy vulnerable, soy pobre, oh Señor, no estoy sin casa, oh Señor, no tengo soporte. Y aunque veo que todo el mundo intenta disfrutar, yo rezo para alcanzarte. Aunque soy pobre, sin ayuda y estoy solo, todavía yo te amo, todavía yo te amo. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, solo mi Señor. Esto es Bhakti, esto es devoción. Swamiji, go slowly. Welcome everybody to Bhakti Yoga. Bienvenidos a todos a Bhakti Yoga. The best line that I like in Bhagavad Gita, which Lord Krishna had talked about Bhakti, La primera línea que leí del Gita, el Bhagavad Gita, en el que Lord Krishna habla de Bhakti, Mai Chananna Yogena Bhakti Avyavicharini. This was his description about what bhakti should be and how a true devotee should be. en la línea del sloka que acaba de recitar, en el Krishna habla de cómo el Bhakti debe ser, cómo el devoto debe ser. It means that when you adore your Lord, the Lord whom you worship, you should always consider that Lord to be your soul. There should not be any difference between you and the Lord. You should always treat the Lord as your own. Chananya, that is Ananya, that is one who is not separated from me, who is always in me, who is always within me. Dice, en la descripción del Bhakti, habla de cómo debe ser esta adoración con el Señor, en el que tratas al Señor como tu misma alma. No hay ninguna diferencia entre tú y la divinidad del Señor que tú adoras. El Señor, la divinidad a la que adoras, es tú sí mismo. No hay ninguna diferencia, no hay ninguna separación. And the next word is Bhakti Avyavicharini. Whenever we are devoted to a Lord, we always expect that there will be a return. Y la siguiente es que cuando nos devocionamos a la divinidad, al Señor, tenemos la expectativa de que nos va a devolver algo, ¿verdad? There are two shades of our life. One is happiness and the other is sadness. Hay dos lados de nuestra vida, uno es felicidad, el otro es tristeza. When we are happy, when everything goes our way, our devotion towards Lord is always intact. Y cuando las cosas van bien y estamos felices, nuestra devoción por el Señor está intacta. But the moment we enter into the phase of sadness, of darkness, then we lose our faith, we lose our devotion. Pero en el momento que entramos en la cara de la tristeza, en la cara de la oscuridad, perdemos nuestra fe, perdemos nuestra devoción. Lord Krishna says that whatever condition you are in, always your bhakti should be, always your devotion, your love towards me should be intact. Y dice Krishna que cualquier que sea la situación en que estés, tu devoción, tu amor hacia mí debe estar intacto. Maybe your desires are not fulfilled. Quizá tus deseos no se han cumplido. Maybe your aspirations are not met.
no has encontrado tus aspiraciones, but still you should always have faith that there is Lord, and you should always be devoted to the Lord. pero todavía debes estar con la fe de que está el Señor y tienes devoción por el Señor, por la divinidad. A person who is devoted to the Lord, irrespective of all conditions, is a devotee. La persona que se devociona al Señor, independientemente de las condiciones, de las situaciones, es un devoto. Today, I want to study the Bhagavad Gita, where Lord Krishna has talked about Bhakti Yoga. Yo quiero hablar del Bhagavad Gita cuando Krishna habla de Bhakti Yoga. There are two sides of Bhakti Yoga. In this Bhakti Yoga that Lord Krishna has described, there are two parts. En el Bhakti Yoga que Krishna describe dos partes. We know about magnet and iron. The magnet always attracts the iron. Sabremos sobre el imán y el hierro o el metal, y el imán siempre atrae el metal. The first part of Bhakti Yoga is when the Lord is magnet and the devotee is iron. He gets attracted to the Lord. La primera parte del Bhakti Yoga es cuando el Señor es el imán y el devoto es el metal. Por lo tanto, el devoto se siente muy atraído hacia la divinidad, hacia el Señor. And the second part is when the devotee is a magnet and the Lord comes running to him. Pero la siguiente parte es cuando el devoto es el imán y el Señor corre hacia ti. But before going into the text, I want to tell you a story, because in Bhakti Yoga or any yoga that you follow, there are two things which are very important. Dice, y antes de hablar del texto, os quiero compartir una historia, porque en el Bhakti Yoga, cualquier camino que sigáis, hay dos cosas muy importantes. The first is Purushakara, that is your own effort. La primera es Purushakara, que es tu esfuerzo, And the next is Kripa, that is the mercy. y la segunda Kripa, que es la gracia. I would like to tell you about a story of Lord Krishna and his mother Yashoda. Y os voy a explicar una historia de Lord Krishna y su mamá, Yashoda. Lord Krishna, when he was a child, was a very naughty child. Y cuando Krishna era niño, era muy travieso. Huh? Yeah. You have told, you Yeah. finished? Okay. So he used to go to, he used to go to the neighbor's house. He used to steal buttermilk, and everybody used to come to his mother to complain about Lord Krishna. Entonces, cuando era niño, iba a casa de los vecinos, robaba mantequilla y entonces los vecinos iban a quejar a la madre lo que hacía el niño. So one day, his mother, Yashoda, she became very angry at Krishna. Y un día la mamá Yashoda se enfadó mucho con Krishna. She wanted to tie Krishna so that he doesn't get out of his house. Entonces lo quería atar para que no saliera de la casa. So she brought a rope to tie Krishna. Y trajo una cuerda para atarlo. So when she was tying this rope, she saw that the rope was 2 fingers short. Entonces, cuando la estaba atando, se dio cuenta que era 2 dedos más corta. So she thought that maybe this rope is smaller. So she went in a house to bring a larger rope, and she brought a bigger rope to tie to Krishna. Entonces dijo, uy, esta cuerda es corta, voy a por una más larga, y fue a la casa, se metió a la casa una más larga. But there also the same result. The rope was 2 fingers short. Pero cuando la fue a atar, lo mismo, ¿no? Faltaban 2 dedos. So then she brought the biggest rope, that is the biggest rope that she had to tie Krishna, and then also there was 2 fingers short. Entonces fue, buscó la más larga de todos en el lugar donde tenía las cuerdas, lo trajo y también faltaban 2 dedos. She was so mad and she was so angry that she would not let this chance go. So she asked Krishna, tell me how I am going to tie you, because I am going to tie you today. So you tell me how I am going to tie you. Entonces, bueno, estaba muy enfadada, como loca, y entonces le decía a Krishna, dime cómo debo atarte, por qué debo atarte hoy, dime cómo lo hago. Then Lord Krishna told him the way by which she can tie him. Entonces, And that is how she tied him.
Le explica la forma y de esta forma lo mata. So these two fingers, which are always short in the path of spirituality, one represents effort and the other represents kripa, that is mercy. Así que estos son los dos dedos que nos faltan, que quedan, ¿no? Que nos faltan en la espiritualidad. El primero es el esfuerzo y el segundo es la gracia. You can also say that the first is the effort and the next is surrender. Así que podemos decir que el primero es el esfuerzo y el segundo es la rendición. So whenever you come to a master for a spiritual knowledge, the first thing that the master tells you is to practice. Así que cuando vas a un maestro espiritual, la primera cosa que te dice el maestro es practica. When you practice it, the master tells you to be very honest, to very sincere. Y te dice que seas en la práctica muy honesto y muy sincero. So when you practice the practice which is given to you by the master with honesty, with sincerity, after a period of time, you see that you cannot overcome this realm of Maya. Somehow there is a gap. Somehow you cannot go beyond this. Somehow you cannot, penetrate this ignorance, the darkness that is within your heart. Así que cuando llevas un tiempo con la práctica y has hecho el esfuerzo, te das cuenta de que llega un punto que no sigues avanzando, no puedes trascender, no puedes penetrar Maya, no puedes ir más allá de eso, más allá de la ignorancia, de la oscuridad de tu corazón. So when the devotee sees that after so much effort, after so much practice, he could not succeed, at that time he surrenders. And then the Lord appears, the mercy of the Lord, reaches him. Así que cuando ya lleva tanta práctica y se da cuenta de esto y la rendición ocurre, entonces la gracia del Maestro, la gracia del Señor aparece. But this surrender comes after a very, very hard work. Pero esta rendición aparece después de un trabajo muy, muy duro. But when the surrender comes, this surrender is enlightenment. This surrender is, spiritual development. This surrender is samadhi. Pero cuando esto ocurre, cuando después de una ardua práctica la rendición sucede, esta rendición es iluminación, esta rendición es samadhi, esta rendición es evolución espiritual. Okay, thank you. So we talk about this Bhakti Yoga, which is in Bhagavad Gita. Así que hablamos de este Bhakti Yoga que está en el Bhagavad Gita. So before we start, I would like to request you all to close your eyes and pray to the Lord that you also realize the essence of His words, and so that you can also feel God within your heart. Así que antes de empezar, os voy a pedir que cerréis los ojos y recéis en ti, dentro de ti, para que estas palabras que vamos a compartir se conviertan en realidad y experimentes la esencia de la divinidad. The words that now you're going to hear are the words of Sanskrit. Sanskrit is the most ancient language, and it is said that this language was spoken by the lords, by the gods. And now, this Bhagavad Gita, when you're chanting these verses, you're going to hear this Sanskrit language. Entonces, las palabras que vamos a compartir están en sánscrito, y el sánscrito es la lengua más antigua y se dice que fue creada por los dioses. Así que este Bhagavad Gita y los versos que vamos a compartir están en esta lengua. Whenever Lord Krishna had talked about any yoga, that is in Bhagavad Gita, we have 4 yogas. One is Karma Yoga, one is Bhakti Yoga, one is Jnana Yoga, and the last one is the Raja Yoga. Así que en el Bhagavad Gita se hablan de distintos yogas, se hablan de 4 yogas. El primero es el Bhakti Yoga, el Karma Yoga, el segundo el Bhakti Yoga, el tercero el Jnana Yoga y el cuarto el Raja Yoga.
So, whenever he talks about any yoga, he always glorifies that yoga, Y cuando habla de cualquier yoga, glorifica este yoga. so that any devotee who is following that yoga has supreme faith on that or absolute faith on that particular yoga. Así que cada devoto que sigue este camino, este yoga, tiene completa fe en este yoga. When we talk about bhakti yoga, here yoga means a path. That is path to enlightenment, path to the Lord through bhakti, that is devotion. Así que Bhakti Yoga, cuando hablamos de yoga, hablamos de camino, sería el camino hacia la realización del ser a través del Bhakti, de la devoción, del amor. So before going into the details of devotion, he described what actually the Jnana Yoga is all about. Y antes de ir a los detalles de la devoción, habla de qué es, de qué va el Jnana Yoga. But because Jnana Yoga always talks about the self which is beyond the body, which is beyond the mind or the intellect or the ego, that is why this existence is very difficult to understand or to perceive. Entonces el Jnana Yoga habla del ser que está más allá del cuerpo, de la mente, del intelecto, del ego. Y por eso este ser es tan difícil de percibir. So, to perceive something which is beyond the body, because we are all attached to the body. So, to perceive something beyond body is very difficult for all of us. Así que percibir algo más allá del cuerpo, porque estamos muy apegados al cuerpo, es difícil para nosotros. And that is why he has given this bhakti yoga to all of us, so that we can start our journey and we can be enlightened. Así que por eso se nos da este Bhakti Yoga para que podamos empezar el camino y realizar el ser, realizar el sí mismo y iluminarnos. So let us start from here. Klesha adhiktaras tesham avyakta sakta chetasam avyakta hi gatir dukkham deha with vira vyapyate. So it means that it's very difficult to perceive Jnana Yoga, it's very difficult to pursue Jnana Yoga because it talks about that existence, that consciousness which is beyond body. And because it is very difficult for all of us to go beyond body, because we are all attached to the body, that is why I'm going to tell you about something called Bhakti Yoga. Entonces, en estos versos el Gita empieza así, ¿no? Significa, empezamos por aquí, que como es tan difícil percibir el Jnana Yoga, porque la existencia está más allá del cuerpo, porque es tan difícil, porque estamos tan apegados al cuerpo, por eso os voy a compartir el Bhakti Yoga. So he says, Ye tu sarvani karmani mai sanyastamat paraha ananna neva yogena dhayanta mam upasate tesha maham samudharta mrityu sansar sagarat bhavami nachirat partha maya veshita chetasam. So what does it mean? It says that there is a very simple path. The simple path is the Lord that you adore, whoever Lord you adore. It's not necessary that it should be Lord Krishna. It can be Ram, it can be Shiva, it can be Kali, it can be Jesus, it can be Muhammad, whatever, whatever faith you belong. Always know that this Lord is the absolute and my life is dedicated to Him. Entonces Krishna dice que hay un camino muy simple, que al Señor al que sea que tú adores, en la forma que sea, no tiene por qué ser Krishna, puede ser Rama, puede ser Kali, Shiva, Jesús, la forma que a tu mente le sea más simple, con la que conecte tu corazón, a este Señor, a esta forma de divinidad, debes dedicar tu vida. So, our life consists of our karmas, that is actions. We perform karmas because of our needs, to fulfill our needs. But Lord Krishna says that dedicate each and every karma to the Lord you adore. Ye tu sarvani karmani
mai sannyasta. That is, every karma that you do to perform, every karma should be, dedicated to me. You should do every karma for me. That is, whatever you do, whenever you are, you're eating, you're walking, you are talking, whatever you are doing, everything that you do should be for Him, for the Lord. Entonces Krishna dice que dedica todas las acciones, todos los karmas que hagas. Lo cierto es que las acciones que hacemos las hacemos para llenar necesidades, ¿no? Entonces lo que Krishna dice es cada karma, cada acción al Señor, a la forma de divinidad que tú adores. Así que cada karma, cada acción que haces, dedícala a mí, dice. Dedícala para mí. Lo que sea que hagas, caminando, andando, lo que sea, todo, hazlo para mí. Now, how to perform these karmas in this way? He has explained it in one other chapter, chapter 9. He says, Yad karoshi, yad ashnashi, yad jujoshi, dadashi yad tapassashi konteya, tat kuru swamadarpanam. It means, yad karoshi, whatever you do, whatever you perform, whatever actions you perform, activity you do, yad ashnashi, whatever you take, as a food, you drink, you take food, whatever you take as a food. Yad jujoshi, that is, whatever struggles you do in your life, all the struggles that you perform for in your life, dadashi yat, and whatever you give to people. Yat tapassashi, whatever austerity you perform, you do, the hard work that we do to fulfill our aspirations, that is called tapasya. So whatever tapasya you perform, hey the son of Kunti, oh the son of Kunti, do everything for me. Everything, the intention of all these actions should be, I am doing everything for you, O Lord. Así que dice esto, hace todo karma, toda acción para mí. Lo que sea que hagas, cualquier actividad, cualquier acción, cuando estás tomando comida, cuando estás bebiendo, cualquier reto que tengas que confrontar en tu vida, cualquier cosa que des a los demás, cualquier trabajo duro que estés haciendo para lograr tus aspiraciones. Esto es tapasya, ¿no? Todas las austeridades, todo el trabajo duro que hacemos para lograr cosas. Hazlo todo para mí. Esa debe ser la intención, que todas las acciones sean para ti, oh Señor. So, yetu sarvani karmani mai sannyasta, then he said, mat paraha. Why will you perform these actions for me? Because I am the only truth. Whoever you are dedicated, whoever you are devoted, always have this in your heart, that this is the only truth. He is not the supreme truth. Supreme truth means there are many other truths. But absolute truth is that where there is only one truth. So, mat paraha, whomever you dedicate your life, whomever you dedicate your love, whomever you dedicate your devotion, your karmas, you should always know that this Lord is the only Lord. He is the absolute. Entonces dice, bueno, ¿por qué debes dedicármelo a mí? Le dice Krishna, porque yo soy la única verdad. Cualquier cosa que hagas, dedícasela desde el corazón a la única verdad. ¿Y por qué la única verdad? Porque no es la suprema verdad. La suprema verdad significa que hay múltiples verdades y que hay una que es la suprema. No, la única verdad es que es una, es única, es uno, solo uno. Entonces habla de esto, de que lo dediques todo el amor, todas las acciones, toda la devoción al uno, a tu divinidad, a tu forma de divinidad. Then he says, Ananya Yogena. Yoga, we have already discussed. Yoga means path. Now, when you are considering this Lord to be absolute, where does the Lord reside? Where is He? He is Ananya, that is, He is always within you.
He's like, he's always in the fire. Like when you see the fire, there is heat. You don't see heat, separately. It is always within the fire. It is the power of the fire. Is the power, is the essence of fire, is heat. In the same way, the essence of your existence, your being, is the Lord, is always within you. So you have to connect not to the idol outside. You have to connect not to somebody who is in the heaven. You have to connect with Him who resides within your heart. Ishvara Sarva Bhutani Riddeshe Arjuna Tishtati. The Lord resides in every human heart, O Arjuna. So in your heart also the Lord resides. Entonces habla de que este uno absoluto, esta verdad absoluta, este Dios absoluto, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y le dice que siempre está en ti, igual que el fuego desprende calor y no es algo separado, es intrínseco, es su misma esencia, es el poder del fuego, es el calor. De la misma forma, la divinidad está en ti, reside en ti. Entonces le dice que siempre no conectes con ninguna otra forma fuera de ti, que esté en el cielo, que esté fuera de ti, no. Conecta con la divinidad que reside en tu mismo corazón. Así que, Señor, ríndete, dice, Señor, contempla cómo reside esta divinidad en el corazón de todos los seres humanos, oh Arjuna, y esta divinidad está en ti, en tu corazón. So what will happen if you do this? Everywhere there is a cause and effect. You do something, you're going to get the result. So spirituality, in India, spirituality means darshan, something which you can attain. So, it's not only you are going to do this and you're not going to attain something. So Lord Krishna tells the theory, that this is the theory of bhakti, that you have to do everything, for me, knowing that I am the absolute and I reside within you. I am your existence, I am your soul. So if you do this in this way, what will happen? Teshamaham samudharta mrityu sangsara sagarat. These people, the person who does this, as I said, I will liberate them. I will liberate them from the sea of this ignorance, from the sea of this samsara. Samsara means ignorance, maya. So we are all drifting in maya. We are all drifting in ignorance, and that is called samsara. We do not know the way by which you can get rid of this. But Lord Krishna says that I am going to liberate him who practices in this way. I am going to liberate him from this sea of ignorance of Maya. Así que dice, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esto? Dice, en este mundo todo es causa y efecto y la espiritualidad tiene que ver con el darshan, así que todo lo que haces tiene sus logros. Krishna habla de la teoría del Bhakti, entonces dice, yo soy tu existencia soy yo soy tu alma. Así que Krishna dice que las personas que hacen lo que yo digo, las voy a liberar de este océano de ignorancia, de este océano de samsara, de este océano de maya. Porque todos estamos inmersos en esta ilusión de maya y dice que si procedes de esta forma te liberas de esto. Y Krishna habla de cómo practicar para la liberación. So, teshamaham samudharta mrityu sangsara sagarat bhavami nachirat partha maya veshita chetasam. And I will liberate them from this maya, the sea of maya. And when I liberate them from the sea of maya, they will be always liberated from the circle of birth and death. They will always remain as an eternal being, as an eternal soul. Maya veshita chetasam. They will always remain in me.
They will, we will all become the part of that Lord. We'll all become Lord. Like when the river goes and mixes in the ocean, it doesn't stay as an ocean. It stays as a river, it becomes the ocean. In the same way, if we practice this bhakti yoga according to the way Lord Krishna has described, that we dedicate all our karmas to Him, knowing that He is the absolute and knowing that He is always within me. If we do this, then we are not only going to get liberated from this world, from this maya, from this ignorance, but at the same time, we're going to get liberated from this circle of birth and death, and we are going to be, absorbed, mixed in the existence of the Lord. We will also become divine. Thank you. Entonces dice, yo los liberaré del océano de Maya y estarán siempre liberados del círculo de muerte y nacimiento, porque siempre van a permanecer entonces en el ser eterno, en el alma eterna, siempre van a permanecer en mí. Todos se convierten en mí en realidad, como el río que llega al océano y se convierte en océano mismo. De esta forma, con esta teoría de la práctica del Bhakti Yoga que Krishna describe, si tú dedicas todas las acciones a tu divinidad, si tú comprendes que es la esencia de tu sí mismo, que está en ti, en tu corazón, que no hay distinción, no solo te libera del mundo de Maya y de la ignorancia, no solo te libera del círculo de nacimiento y de muerte, sino que te mezclas, tu existencia misma se mezcla con la divinidad y te conviertes en uno, eres la divinidad misma, oh Señor. Sugiero, si quieres, que revises cómo te sientes. Que no hayas entendido. Espera para ver.
Sri